Wĩ mwega mũthikĩrĩria. Gũkũ channel-inĩ ĩno twĩrutaga kwa njĩra nguhĩ mathomo ma biology ya indo nyinyi mũno ciĩ muoyo iria cionekaga na microscope kana ndurumeni. If you want to listen to today's lesson in English, please use the timestamp below. Video ya kiumia gĩkĩ nĩ ya gũcokia kĩũria kuma athikĩrĩria atatũ arĩa maradũmĩrĩire message ĩkoniĩ ũndũ maiguĩte ũkoniĩ mũrimũ wa Mpox. Nĩ makoretwo makĩigua ũhoro wa Mpox Kenya na nĩ maiguĩte ndeto icio kuma ikĩro mwanya ingĩ ciĩ Africa na ona kuma gwĩ thĩ yothe. Na wiki ĩno ĩrathirire, kĩama kĩnene gĩa thĩ yothe kĩa ũgima wa mwĩrĩ nĩkĩo WHO nĩ kĩratangathire atĩ Mpox nĩ kĩng'ũki thĩ yothe na andũ othe nĩ mehũge nĩ ũndũ wa mũrimũ ũyũ. Nĩ ũndũ ũcio, video ya ũmũthĩ tũgũcokia ciũria igĩrĩ. Kĩa mbere, mũrimũ wa Mpox nĩ kĩĩ, na kerĩ, ũgwatanagio atĩa kana mũndũ arwaraga atĩa. Mpox nĩ mũrimũ umanaga kana ũrehagwo nĩ vairasi ĩtagwo monkeypox virus. Vairasi ĩno yagundurirwo na kũmenywo ũhoro wayo wega mwaka wa 1958 thutha wa nũgũ ciarutirwo bũrũri wa Singapore kũrehwo na meri kinya bũrũri wa Denmark kuoneka ndwaru. Ona kũrĩ ũguo, mũndũ kũrwara hĩndĩ ya mbere onekire 1970 thutha wa vairasi ĩno kũmenyekana na kuonekana ĩrwarĩtie kana kanini bũrũri-inĩ wa DRC na mandagĩtarĩ kwĩgereria kana kau karwarĩte Mpox. Mpox wonekire hĩndĩ ya mbere 1958 na thutha ũcio kana gakĩonwo naguo 1970. Thutha ũcio gũkĩgĩa kĩng'ũki kĩa mũrimũ ũcio Congo 1996, ũgĩcoka ũkĩoneka America 2003, na thutha ũcio andũ makĩria ya 100 makĩrwara bũrũri-inĩ wa Nigeria 2017. Thutha ũcio gũkĩanĩrĩrwo kĩng'ũki kĩa mũrimũ ũcio 2022 na mũcũngĩrĩro, na wiki ĩno ĩrathirire, kĩama kĩnene kĩa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ kana WHO nĩ kĩranĩrĩire nĩ ũndũ wa mũrimũ ũcio wa Mpox. Kwĩ mĩhĩrĩga kana mĩthemba ĩrĩ ya Mpox kahinda-inĩ gaka tũrĩ. Mũthemba kana mũhĩrĩga wa mbere nĩ mũũru na nĩ ũgwati makĩria tondũ ũragaga mũigana ta 10% kana 10% wa andũ arĩa marwara, na wonekire Afrika ya mwena wa gatagatĩ kana Central Africa. Na mũhĩrĩga wa kerĩ nĩ ũrĩa wambĩrĩirie 2022 kũu Afrika ya mwena wa rũgũrũ kana West Africa. Amwe anyu nĩ mandũmĩrĩire email kũnjũria nyonanie mbica cia tũnyamũ tũnini twĩ muoyo tũrĩa njaragia ũhoro watuo. Ĩno haha nĩ mbica ĩhũrĩtwo thĩinĩ wa laboratory ĩronania tũvairasi tũcoretwo na rangi mũtune na tũikarĩte nja ya thero kana kwĩ ngothi ya thero ĩrĩa ĩcoretwo na rangi wa ngirini. Neno nayo nĩ mbica ya vairasi yo nyene. Na marangi maya ũrona kwa mbica ici nĩ magũteithia tuone wegega, tondũ kwa kawaida vairasi ĩno na indo ici ciothe citikoragwo na marangi maya. Okay, nakĩo kĩũria gĩa kerĩ nĩ gĩkĩ: mũndũ arwaraga atĩa? Hihi waririkana nĩ harĩ video ĩngĩ harĩa twarĩtie ũhoro wa ũtiganu wa bacteria na vairasi? Nĩ ũkũririkana atĩ vairasi itihotaga kwĩgayania na kũingĩha tiga o rĩrĩa ciĩna ũtũũro thĩinĩ wa kĩndũ kĩngĩ kĩrĩ muoyo. Ũguo nĩ ta kuuga atĩ andũ marwaraga kuma vairasi ya Mpox magwatio nĩ mũndũ kana nyamũ tayarĩ ndwaru na vairasi ĩno. Kũringana na CDC, mũrimũ ũyũ twawona wega ũgaĩtwo icunjĩ kana ngathĩ ithatũ ta ũguo ũrona haha mbica-inĩ ĩno. Ngathĩ ya mbere nĩ ya rĩrĩa mũndũ anyitwo kana agwatio mũrimũ ũcio kuma mũndũ wĩnaguo. Ngathĩ ya kerĩ ĩtagwo prodrome. Rĩrĩ nĩ rĩrĩa mwĩrĩ wanjia kũhũrana na mũrimũ ũyũ na nĩrĩo ũngĩona mũndũ nĩ mũhiũ mwĩrĩ kana akaimba mũmero nginya akaremwo nĩ kwaria, gũkorora na kũimba ngai. Ngathĩ ya gatatũ nĩ mũhare kana rash, gũthuthũka, kũnũka kana kũimba ngothi
na kũiyũrwo nĩ tũthundo mwĩrĩ. Ngathĩ ĩno nĩyo tuonaga mbica-inĩ cia mũndũ wĩna Mpox. Kũimba kana tũthundo tũrĩa tũiyũraga mwĩrĩ wothe ona tuo tũkaga na ngathĩ o ta mbica ĩno haha yonanĩtie. Na haha mũndũ no agwatanie mũrimũ ũyũ o kinya rĩrĩa gathundo ka ngothi ya mũico kahona na kinya ngothi ĩngĩ njerũ ĩtarĩ na mũrimũ ĩrĩkie kuoneka. Kwĩna vaccine ya kwĩgitĩra kuma mũrimũ ũyũ, ona gũtuĩka ndĩrĩ ĩrathondekwo ya kũigana na ĩrauma kuma mabũrũri ma nja. Ũrĩa ĩrutaga wĩra nĩ ĩharagĩrĩria mwĩrĩ na njĩra ya gũcumĩkia mwĩrĩ na virus ĩhana monkeypox nĩgetha mwĩrĩ ũkeharĩria ũtanathĩrĩkĩrwo nĩ virus ya Mpox yo nyene. Nĩ harĩ video hau kabere ndathondekire ya ũrĩa vaccine irutaga wĩra korwo no wende kuona makĩria. Na mĩaka ĩrĩ mĩthuru nĩ ndĩraririkana atĩ nĩ gwatuĩkĩte atĩ athayathi a KEMRI nĩ mekaga ũthuthuria wa vaccine cia Mpox, no makathome makĩria ũhoro ũcio. Ndahota kwĩruta kĩndũ nĩ kwandĩka hau comments, na ũngĩkorwo nĩ ũĩ ũhoro ũyũ makĩria, please andĩka hau o nawe nĩgetha tũthome ithuothe. Ndĩroka nĩ weruta kĩndũ kĩmwe kwa video ĩno, angĩkorwo wĩna ciũria ciandĩke hau comments, na thengio mũno nĩ gũthikĩrĩria na gũshare na kũria ciũria. Tindai na thayũ, nĩ tũkonana video ya ũngĩ. Hello, welcome to this channel where we host short talks about microbes and biological cells. This is the English section of the video. Today's video is in response to 3 audience members who sent me a message primarily because they had been hearing about Mpox in Kenya from several news sources around the continent and on global news resources as well. Additionally, this past week on the 14th of August, the WHO declared Mpox a global health emergency. So, in today's video, we will answer 2 questions. Number 1, what is Mpox? And number 2, how do you get sick? Mpox is a disease that is caused by the monkeypox virus. This virus was first isolated and identified in 1958-1959 when some monkeys shipped from Singapore to Denmark got ill. However, the first human case was in 1970 when the virus was isolated from a child in the Democratic Republic of Congo who was suspected to have smallpox initially. Since then, there have been outbreaks and incidences, the most recent of which was in 2022. Right now, as we understand it, there are 2 different variants or clades of Mpox. The first family is more severe and kills approximately 10% of people who get sick, and it is endemic to Central Africa. The second one is the one which caused the global outbreak in 2022. This one is less severe than the first, and it is endemic to West Africa. Several of you have emailed me a handful of times to ask for more pictures of the different microbes that I talk about here. So I hope you can see now that this is a picture of a surface of a cell that was grown in the lab, and it is shown here with the color green. And then there's some virus particles on it, and those are colored with the color red. And then this is another picture for you. So this is an electron micrograph of Mpox virus particles. The color has been added just to make it easier to see. These colors are not commonly found like in the living system. This is just to help us see better. And our second question is, how does someone become sick with this disease? If you remember from video number 13, we talked about the difference between bacteria and viruses. And one of the lessons is that viruses are not really able to divide or survive if they are not inside a living thing. So people get sick when they directly interact with another person or with an animal that has this virus. According to the CDC, this disease is broken up into 3 primary stages, as you see copied onto the screen. The first stage is the infection stage, where the virus infects a human being through direct contact with an infected living thing. The second stage is the prodrome stage, where people typically get symptoms like fever, sore throat, cough, and swollen lymph nodes. The word prodrome means early sign or symptom. And then the third part is a rash or irritated skin or swollen skin, which is what we typically think about when we hear the disease Mpox. The small swellings have stages, as are shown here on the screen, and the patient is contagious until after the skin scabs have fallen off and a fresh layer of skin can be seen. There is no official treatment,
Usually the patient will get supportive care depending on the symptoms that they have. The vaccine is a preventative measure, and it works by exposing the immune system to a piece of a related virus so that the immune system is prepared and ready to fight the actual Mpox virus if it interacts with it. This vaccine is being donated by several international organizations, and from what I've read, supplies are limited. I did read some time back of a vaccine trial in Kenya specifically for an Mpox vaccine, but I have to look up the findings and the progress on that front. I will put what I find in the comments below, and if you happen to be listening and know anything about this, please let us know in the comments below. I hope today's lesson taught you a few things about Mpox. I hope you take care of yourself and those around you, and I'll see you in the next video. Bye!